very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, July the 24th, 2023. I'm your host, Marvelous Mklanganyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing about preparations for the general elections as political parties intensify their campaigns. But before we delve into the main topic, let's take a look at what is happening in Nigeria. A recent report by the African Development Bank showed that there is an estimated 42 billion financing gap for female entrepreneurs in Africa. In Nigeria, experts point to the driving factors behind the discrepancy and call for interventions. Gibson Emeka has this report from Abuja in Nigeria. Kafilat Ayeni is the CEO of Binkaf Place, a one-stop shop for organic products in Nigeria capital city, Abuja. She says her spices and coconut products are sought after across Africa, Europe, and the United Arab Emirates. And we've been able to sell so well in the in the US, and we'll be able to sell so well in the UK. And we are also working with other people in Gambia. We have our products in Kenya. We do very well in South Africa on our coconut flakes. And we also sell our coconut flakes very well in Dubai. Despite her business success, she says she still have trouble getting loans from the local banks. I want to deliver this product, I want to deliver these goods, but I can't meet up to this demand because I'm financially constrained. I have a feeling that if it's a man that is requesting for this and has all it takes and he comes to see the business that he's running, and they will be looking at risk. Ayeni says that women are risk takers and that she worried they are seen as liability and left out of financial opportunity. But our concern isn't isolated. The African Development Bank reported an estimated 42 billion gender financing gap across the continent. That means women-led businesses isn't getting the same access to loans and financing as men. Obinaya Orokpa, a Nigerian economist, is urging the government to focus on women-friendly policies. The government should deliberately, in her budgeting process, put in place policies that recognize the female gender. Melissa Adeshina, the Abuja zonal head of Taj Bank, says the financing gender gap might be a cultural falling rather than the fault of the banks. We don't have any financing for women different from men. We give the same conditions. There's no gender-specific condition for the financing we give. According to data from the business incubator firm Faith Foundation, women make up 43% of entrepreneurs in Nigeria. Experts says while capital is vital, female entrepreneurs will also have to upscale their business structure, accounting metrics, and profitability to succeed. They recommend that the government also ramp up support for female entrepreneurs in those areas to make their businesses appeal to investors. Gibson Emeka for VOA News, Abuja, Nigeria. And now back to our main topic of the day. With barely a month to go before the general elections this weekend, saw the ruling ZANU-PF party holding its rally in Mashonaland Central in Centenary with the party president Emmerson Mnangagwa calling for peace. We will not tolerate any mischief. We will not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamara wakanyarara, ipukute wakanyarara, ukangoti bufu, to diranewe, to kuvarira. We want peace in the country. All those who are promoting peace, the law will take its course against those who promote violence among us. We are a humble, peace-loving people of Zimbabwe. This is our signature, peace.
God loves those nations which promote peace, and one of such countries is Zimbabwe. Up to now, many countries in the world have been writing there will be violence during these elections. Kushuka kwataita pano varobana vangani? Hapana. Takawanda over 100,000 here. But we respect each other. We are peaceful. Those vatinofana kuchengetedza nguva dzese. Hapana nyika inovakwa nevanhu vanorwa kana vanhu vanovengana kana vanotukana. That there was ZANU-PF President Emmerson Mnangagwa speaking in a video courtesy of ZANU-PF Party. And today the president also met with some church leaders who included the church leader for Family of God, Andrew Taunashe, and also Van Nehemiah Mutendi of the ZCC. And we're moving on to the opposition. Triple C had their own rally in Mashingo. Let's hear what happened there. That there was Triple C President Nelson Chamisa greeting his members in a video courtesy of the CCC. That day was in Beitbridge, but today he was in Mashingo. Meanwhile, in Harare today, Justice Minister Ziambi said the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, has not yet printed the ballot for the polls due to some pending court cases that are before the courts. Nyaya yekuprinta kweballot ZEC kuri zvino vanga vagadzirira kuti vachiita madesign nezvimwe zvese kuti vange vachiendesa kune vanononhadzura bepa rachona rinenge rakunovhoteswa. Asi sekuziva kwenyu kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasirwei uyo apindirei, saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura uyu kune mumwe aida kukwikwidza paupresident, mudzimai akaenda kukota akanowina nyaya yake. Dei ZEC yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare, saka nyaya idzodzo dzichiri kuongororwa. Nyaya yeviolence mukacherechedza mukuru wenyika pese pavari kumira vachitaura neruzhinji rweZimbabwe vari kutaura ivo nyaya yekuti ngative nerunyararo, ngatikambenei tichikurudzira masupporters edu tichirangarira kuti tiri veukama. Saka hapana pavari kumira vachikurudzira izvozvo, ende tinoda kutenda vanotiitira basa rekuchengetedza runyararo munyika vari kuedza nepavanogona kuti patinenge tada kuita mashotikati isusu semapato vanotidaidza vogara nesu pasi votaiwa izvi handizvo. Pano nepapo pane vanenge vachida kunge vachikonzera mhirizhonga, asi ndofunga munobvumirana neni kuti macampaigns edu kana kurudziro dzedu dzekuti vanhu vavhotere mapato dziri kuitwa murunyararo.
That there was Justice Minister Ziyambi in Harare. Please stay tuned as we take a brief break. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the general election preparedness, we are joined by FRENK GUNI of ZANU-PF, Linda MASARIRA of LEAD, and David SIAMPONDO of the CCC. Welcome to the program. I'll start off with you, Madam Aspiring President, Linda MASARIRA. Thank you very much. Good evening. How are you? Please give us an update. How is your court case going so far? So far today, the respondents have not filed their head of argument. So they were given an order today to file by tomorrow at 3 p.m. and then we'll be going back to court on Thursday. So are you confident that you'll be able to win your case so that you can be on the ballot paper? We saw the Minister Ziyambi saying the ballot papers haven't been printed because of these court cases. I am very hopeful considering that my sister President Elizabeth Valerio had her case going through and her victory as deputy president for my own case as we are facing a similar situation. Thank you so much. I'll come to you, Mr. FRENK GUNI of ZANU-PF. How are you doing? Good evening, Zimbabwe. I'm very well, thank you. We heard there your president, Emmerson Mnangagwa of your party, calling for peace, but people on the ground are saying, although there are these calls, that's not what's happening on the ground. Give us your take. Well, the president has been consistent even prior to the election period, insisting on calling for peaceful coexistence in Zimbabwe. We are all Zimbabweans. We are a peaceful people, we aspire peace, and our president is preaching exactly that. Yes, here and there we hear some people engaging in activities that may be constituted as violence, but sometimes it's individuals that have their own individual differences. That has nothing to do with ZANU-PF or our party. So we stay by that position that as ZANU-PF, we do not advocate for violence. We do not condone violence. Every act of violence by anyone. We want everyone to be free to participate in these elections and even after the elections to coexist peacefully as Zimbabweans. Thank you. I'll come to you, Mr. David SIAMPONDO of the CCC. We saw your president, he was in Masvingo today. Yesterday, he was in Beitbridge. What's the message that, he's taking out to the people as we go into elections? Well, the message the president is taking out to the people is just simple. Let's go out there and exercise our constitutional right and vote. And as we vote as well, let's make sure that we protect that vote. And in so doing as well, he is also encouraging the citizens and the membership to be steadfast and not to back down to the intimidation and threats and beatings that we are seeing widespread in the country. So basically, that's the word that the president is giving out and dishing out, the word of hope, the word of being resilient, even in the face of adversary.
Asi tiri kunzwa vaguni vari kuti ivo aiwa hapana mhirizhonga iri kuitika, vari kuti ivo mutungamiri wavo vamunangagwa vari kutaura nyaya yerunyararo. Imi seCCC munoti nezvavataura izvo? Aiwa, kutaura kuri nyore, vanogona ngo vachifamba vachitaura mashoko ekuti tiri kuda kuti paite runyararo, asi pasina runyararo rwacho. Chakakosha ndechekuti unozoitei kune avo vanenge vaita mhirizhonga. Pari zvino pane avo vanenge vari kunzeresa bopoto nemhirizhonga, hapana chavari kuitwa. Ndinogona kupa muenzaniso wava energy mutodi, avo vakaridza pfuti zvinotove neumbowo, asi nanhasi hapana chati chaitwa kwavari. Saka muchaona kuti kungotaurawo kungoti tiri kuda runyararo, tiri kuda runyararo, asi zvinozotevera zvacho zvichiratidza kuti hapana runyararo ruri kurudzirwa, nekuti dai vaikurudzira runyararo vangadai vakasunga uye vakapa mutongo wakaomarara kune avo vari kufamba vavari kuti maindividuals asinei nezano vacho. Ngaabatwe maindividuals iwayo, arangwe kuitira kuti vamwe vagotya, asi zvatinoona ndezvokuti zano PF ndo inobenefita mumhirizhonga idzi. Hapana pavanozomboti musaite mhirizhonga, nekuti ivo kuhwina kwavo kunouya pamusoro pekushandisa mhirizhonga. Vakasashandisa mhirizhonga havana kana mumwe chete unovavhotera. Rekatidzoke kwamuri muzvare Linda Masarira, zvakakosha sei kuti muwanikwe muchipinda musarudzo iyi, uyezve vamwe vari kuti ko madii kungowanikwa muchibatana nemamwe mapato anopikisa munyika? Kubatana nemamwe mapato anopikisa zvinoenderana nekuti tinenge tine muono mumwe chete here, kana kuti pachirungu yatinoti ideology. Kubatana hakusiko kungobatana nekuti umwe kana kuti ane chaunga chakawandisa chinomutevera vasingazivi chanotevera chii. Ini sebungamunhu nevanhu vanotevera bato reLabour Economic and African Democracy tine zvatinombavarira kuti tigone kunozanzikisa mukati menyika ino. Chekutanga iri gender equality, zvatinoona mumwe mapato akatadza kuisa 50-50 kuenzanisa vanhurume nevanhukadzi pamakandidates avo, kungava kukanzuru kana kuparamende, zvichiratidza kusakoshesa munhukadzi kwemapato iwayo. Takatarisa zvakare kuti isu we are a feminist transformation political party yakanyanyorerekera kunyaya yekuenzaniso kwemunhukadzi nemunhurume, kuti tigone kunowanawo mukana inoenzana nevanhurume kuti tigone kunovaka nyika ino. Saka saizvozvo mamapato atinawo mukati menyika ino haakoshese izvozvo, ndo chatinotanga kutarisa kana taakutarisa zvekuti tibatane nemamwe mapato. Zvanokoshesa sei munhukadzi mune zvevatongerwo enyika, mune zvekusevenza, mune raramo kuchienda mberi. Zvakare tinotarisa yatinoti pan-Africanism, urumwe, ubuntu, mararamiro edu sevanhu, zvinhu zvakatikoshera izvozvo. Saka saizvozvo tinoona zvakare kuti section 17 yebundiro remutemo inotaura zvekuenzaniso kwemunhukadzi nemunhurume, zvinhu zvekutwarwa nezano PF netriple C neMDC nemamwe mapato, nekuti havasati vada kukoshesa bundiro remutemo rinova mutemo mukuru mukati menyika ino. Zvakatikoshera kuti vanhukadzi tigone kunotungamira kuti tigadzikise bundiro remutemo rava namakore richityorwa nevanozviti vatungamiriri vedu. Vanoona vanhukadzi vakangokosha chete kuti vaende kunovhunganisa AIDS, kwete kuti vavhutserwewo kuti vagone kunogadzirisa zvinhu zvinotambudza vanhukadzi. Vanhukadzi vane makore vachitambura, ikava nyaya yemvura, zvipatara zvisina mushonga. Saka saizvozvo isu sebato tikukurudzira vanhukadzi kuti ngatichimbozotorana ivo ichipa chedu vanhukadzi, tigadzirise matambudziko nemadzidzo ari kutitambudza muzvipatara, tigadzirise zvikoro zvekuenda vana vedu zvisina kutsarukana, tigadzirise nyaya yemvura, vakadzi vazhinji vakugwara nemusana nenyaya yekutakura mabhaketi. Saka isu sebudzi hatisa takabatana nebato rinopidisa risingakoshese kuenzaniswa kwemunhukadzi nemunhurume, zvakare vasingaise vanhukadzi zvavanovatungamiriri vachitungamirira madzimai adira. Thank you so much there. Vaguni, muri kunzwa zviri kutaurwa namuzvare Linda Masarira, hanzi mamwe mapato ayo tomboyoenda kwamuri kana vaSIAMPONDO. Manzwa zvataurwa namuzvare Linda Masarira, vari kutaura ivo kuti nyaya yekuwanikwa ivo madzimai achiremekedzwa haisi kuitwa nemapato. Nerenyu zvakare nezanu PF munoti chii ipapo?
ndotaura here taurai. Alright, ndinotenda nokumwa kutaura kutsigirana nechinangwa china muzvare masarira kuti ngakunge koine kuenzaniswa pakati pamadzimai navanhurume zvichienderana nenhau dzekutungamirira kana masimba ekutonga nyika. Asiwo tichitarisa muchaona kuti dzimwe dzenguva mablueprints nemapolicies anenge aripo ekuti pange paine kuenzaniswa kwemukana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Asi chinozonetsa manje kana tasvika panyaya dzesarudzo, it's a democratic process yekuti vanhu vanoenda kumaprocesses kunosarudza ava vanenge vachida kuti vaite sei avatungamirire. And musarudzo imomo kana vanhu kana divi rinenge rakakurisa rikawandira kuda macandidates evanhu vechirume, hakuna mumwe muitiro watingaite otherwise inenge yava in position iyoyo. Asi kurudzira ina muzvare masarira isusu semusangano uye ini ndakazvimirira chinhu chandinotenda kuti aiwa dai tawana dzidziso yakakwana kuita kuti vanhu vedu vaya vanozosarudza vamiririri vange vaine pfungwa dzakaita sei dzakajeka dzisina kumboti kumbunyikidzwa kana kudii, kuti munhukadzi anokwanisawo kuita sei kutungamirira. So chishuwo chedu, asi pari zvino zvinoenda neprocess, zvinoenda nokudzidziswa awareness kuti vanhu vanozvigashira sei, vachatambira munhukadzi sei. Asi chimwewo chatinotarisa ndecho tikatarisa even takatarisa kutriple C muchaona kuti tine also manenge policies atinawo ari panzvimbo anoratidza kuti tine a certain quota yatinenge tichida kuti kuri kunzi hapana zveshuwa ati aruda kutungamirwa nemunhukadzi. Isu setriple C tiri kuti ngapange paine nhamba yakati inenge ichimirirwa nevanhukadzi. Ndiri kuona even constitution yedu iri kuda kuvandudzwa, asi zvinhu izvozvo zvirimo zvekare. Ndosaka tine PR, tine kubva kucouncil kusvika kuparliament. Taurai tinzwe muzvare masarira mati. Ndanga ndakabva kutaura kuti varume vazhinji vanoda kutiza nekuhwanda neproportional representation. Titori neimwe nyaya zvakare pamberi pemadzipare embhosva yePR system iyoyi yakawedzerwa tiri pamutemo zvakare kuti tiite PR inokontradicta ne-50-50 gender balance in this section 17. So as it stands, the PR is illegal. That is a case that will also put before the court. The patriarchy in our country wants to give women freebies, wants to give women importance. Women constitute the majority of the population in this country. My other brother from NPS, they talk about women not being available. That is a fallacy. Women are just not given equal opportunities in patriarchally dominated parties. And that has to stop. We need to follow our constitution to the latter. So we cannot continue hiding behind PRs, saying women that will give you 30 seats, will give you 30%. 30% of what? Women are just not good enough to be voters. Women should also be given the opportunity to lead, to be councillors, to be MPs, and that is what is important. We are sick and tired of hearing this issue about PR. If there's anyone who's supposed to go into proportional representation, it is the men who are less. Thank you. Thank you so much. There we were hearing from Linda Masarira. She is the leader of LEAD. Coming back to you, Mr. SIAMPONDO Manzwa, trikuedza kuti tibate vaguni veZANU-PF tinzwo divi ravo pari zvino. Manzwa zviri kutaurwa naMuzvare Masarira, asi pane chakaipa here kuti imi seCitizens Coalition for Change mutore vamwe vanhu madzimai aya muchivaunza kukembu kwenyu ikoko, mopinda muelection mozoona kuti zvii zvinobuda? We will never impose. We will never impose candidates on a constituency. So Muzvare Masarira, she got a democratic right and constitutional right to approach the court as she did. She can go there and get the PR scrapped, and let's see then what happens from there. Because as I said, this is a process. We cannot just all of a sudden jump into a finished product when we haven't even prepared our background, when we haven't even corrected the environment. I do
understand the patriarchal system and how it's configured. But we cannot just wake up one day to go, all right, it's okay, it's 50-50. All right, where do you want to go and impose that female candidate? You go, let's say you go to Goku and say, okay, this one is a female. Then it doesn't make that democratic sense. But we are pushing for democracy and you want to impose. So the issue is we are having a bad environment in as far as trusting women with leadership. Even if you look even in the USA, 50-50. Let's not lie. You go to the UK, look at their parliament. Are you going to see 50-50 there? No, it's a global phenomenon. It's a global problem that we need to fix. So more than 50-50. Tauraitinzwe mzvare Masarira Mati. I was saying in Sweden they've got more than 50-50, in Rwanda they've got more than 50-50. Just because America does not have 50-50 cannot be used as a benchmark in our own country. In our constitution, it enshrined that it should be 50-50, and that is what we should be striving to work towards, because Section 2 of the Constitution expressly states that any custom, any act, any practice that is out of the Constitution is invalid. Why do we want to continue with the selective application of the Constitution to suit patriarchy? That is what we are against. Thank you so much. Tavana Mr. GUNI vezanu-PF muri kunzwa nyaya iri kutaurwa panapa. Muzvare Masarira ndanga ndavabvunza kuti ko madiko kubatana nemamwe mapato ayo anowanikwa achipikisa munyika vakati maideology anosiyana. Imi sezanu-PF vamwe vakatarisa pari zvino vangada kuzoti zvii zvamuri kuwanikwa imi muchiti kune vanhu muchachinja zvamakatadza kuchinja munguva yapfuura? Mr. FRENK GUNI. Hello. Itauraini. Well, isisu semusangano weZANU-PF tinoteedzera bumbiro remutemo wedu wemusangano. Tichiteedzerawo gwara redemocracy kureva kuti kuparticipata kuvanhu vese vanenge vasarudzwa nevanhu. Hatingamanikidze vanhu kuti voterai madzimai kana vanhu vane chikwata chakati, asi semusangano sekuona kwenyu isu seZANU-PF takaisa maquotas ekuti vechidiki madzimai vakarwira rusununguko vane maquotas mumusangano wedu. Saka isusu semusangano tinoremekedza chaizvo kodzero dzemadzimai, ndosaka muri kuona kuti gwendo runo taedza kuti madzimai akawanda aparticipatewo ange ari musarudzo iyoyi vakamirira ZANU-PF munzvimbo dzakasiyana siyana. Hongu zvichatora nguva kuti tisvike kupfuura 30% inotaurwa kana kuti tizosvika ku50-50, asi semusangano zvirimo muunyorwa hwebumbiro remutemo wedu weconstitution yedu yeZANU-PF. Saka zvinhu zvatinotarisira zvichaitika nekufamba kwenguva. Hatingatarisire kuti mukutanga imomo tobva tatosvika 50-50 zvinenge zvisina vanhu vanenge vasina kusarudzwa nevanhu. Thank you so much. Regai timbotora muteereri. Hello caller. Hello. Tiri kutaura nani, muri kupi? Muri kutaura nani taurai tinzwe. Muri kunzwa pari kutaurwa apa pane ZANU-PF neCCC neLead. Tauraiwo pfungwa dzenyu. Pfungwa dzangu ndedzekuti maonero andinoita inini avakura vanoita ZANU-PF maphrases avo nezvavanotaura miro rangu inongori lipise chete. Tinozoona ikusi manje tinotoona kuti zvakatosiyana. Vakadai vachitaura zvinhu zvavanozoita zvavanorevesa. Yes, of course, mari dzangagadziwe hadii vakagadziwe, but what I know is a plan that has been left way back nevakatotanga ava vari kutongoita zvinhu zvakubatira ukaita denga, but practically zvavanozoita pane zvationa day to day basis. Thank you so much, Cole. Unfortunately, time is not on our side, but I would like to thank our guest, David SIAMPONDO of CCC, Linda MASARIRA of Lead, and FRENK GUNI of ZANU-PF. And that brings us to the end of our show. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.